play the video. Okay, that was okay. Hi everybody. Welcome back again with Tani. Before I allow you to introduce yourself, let me just say a few more things. Warroo gaafii qabdanii yaada qabdanii nuuf barreessuuf hin dagatinaa isiniin jedha. Ani maqaan kiyya Seenaa Jinjimooti, Daayireektara olaanaa kan Ollaa. Sagantaan kun sagantaa torbanitti al tokko qabnu waan Ollaa irra ture, waan addunyaa irra turte, ka miidiyaa adda addaa irra jiru yeroo gaggabaabaa fudhannee daqiiqaa 30 fi irratti mari'achuuf deemnaa jechuudha. Torbaan kun waa hedduutu ta'ee as biyyuma nu jirru keessattis jijjiirama hedduutu jira. Hiriirri guddaan biyya keessatti ta'ee jira. Iyyuun dubbii dubbatee senatar kun waan inni dubbatee akkasumas immoo waan koongirasii irra jiru kan namni hedduu quban qabne ka halkanii guyyaa walgahii irra teenyu san kanneen irratti naasa'uuf hin deemna. Girmaan taasik foorsii Ollaa keessa jira. Namoota 9 jiru keessaa nam tokko. Backgroundiin si bira Girma. Okay, good. Background mute ko yon dubbanne once bira dubbataa jiruuf. Anyway, me first of all, I think sagantaa kana irratti yeroo lammataa geggeessii dhufte. Go ahead, I will give you a chance to introduce yourself. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa kana yeroo baay'ee afaan Ingiliffaatiin gochuu yaada qabna. Sababaan isaa nama Oromoo alatti waan nu caqasuu fi soosaniif kenna qabxii guddaa kan Oromoof ta'a kan jedhu bakka Girmaan na gaafatutti walii nan dubbadheen jedha. Sagantaan kun immoo more of like marii anaaf akka Ollaatitti jechuudha. Marii waan hedduu walgahii adda addaa waan Girmaa wajjin illee waan quba qabuu fi maafi Girmaati of barsiisiitiin achi booda we can get to it. Mute irra jirta Girma, mute irra jirta. Galatoomii Seenaa, ani Girmaa Sanyiin jedhama as jiraataa magaalaa New York. Akkuma beektan yeroo lammaffaa dhiyaachuu kiyya pirogiraama kanarratti. Yeroo dura dhiyaannu Nadia Boru was our host and now she's taking a break for the month of Ramadan. She's still observing the month of Ramadan with her family. So she'll be back in about 2 weeks. Kanumara Tundai, Ollaa weekly briefing kana turbanin kan dhiyaatu arramoo gaaffii tokko tokko sinii deebisna wanna jirus wal beeksisna. Okay, galatoomii Girmash. So warroonni daawwataa jirtan gaaffii keessan barreessuu hin dagatinaa ammalleen jedha. I think let's get to it. Waa baay'ee ajandaa irraa qabna. Girmash, there's a lot happening biyya Ameerikaatiin jalqabna moo statementii amma guyyaa 3 dura senatar kun jalqabna moo eessarraa haa jalqabnetti yaadda? Lucky, wanni guddaan tokko ta'ame Ameerikaa keessatti innis yeroo duraatiif police officeriin nama gurraacha ajjeesuu barate biyya kanatti yeroo duraatiif akka itti gaafatamummaa fudhatu darbee jira mana higgee Ameerikaatiin. This is a turning point, reflection point bakka jedhamu san jirra. Inni kunis May 25 bara 2020 George Floyd daandirratti jilbaan irra jilbifatamee poolisii adii Ameerikaatiin maqaan isaa Derek Chauvin jedhamuun eega ajjeefame booda kan beektan George Floyd protest jedhameetoo baay'ee Ameerikaa kan gubaa ture magaalaa hundatti New York dabalatee naannoo hundumatti protesting kun human right protest ta'eetoo kan jiru. Kana maaliif dubbanna? Human rightiin mirgi namummaa mirgi Ameerikaas haa ta'u biyyasi tokkuma. Kuni gaafa mirgi namaa haa eegamu jedheetoo seerri tokko murteesse nuuf gammachuu guddaadha. Isa kanarratti Seenaa mee protestii ummata
hiriira nagaa uummataa kan Ameerikaa keessatti waggaa darbeef ta'aa ture George Floyd protest jedhame isarratti briefingii tokko tokko nu kenni maalirraa barannaa akka uummata Oromooti. Hi, that is a historic hida. So I'm gonna try to stick to English. So the way it is historic because I mean, at the end of the day, you yourself as a black man, police when they see you, they don't hear your accent. They don't see you as any different than African American. So it is a huge win for black communities across, whether you are from Africa, whether you are African American, whether you are, is a huge win because he's, like you say, for the first time in American history, and a police officer is held responsible, found guilty in all three charge of so he's going to be facing a decade in prison, as you know, it's in the media. Actually, you know, the first thing I tweeted right away because I was on CNN, I watched it on CNN, and right away I tweeted, and I think like everybody kind of felt relief and happy that justice is served. And because it's not about just George Floyd, what happened to George Floyd, it happens so common. And I feel like as a black woman, I don't even have a child yet, but you know, if I had a child, I have to worry about what the kind of confrontation, you know, he will have with the law enforcement. And what the way I see parallel between Oromo is like this, Grandma. The issue of Oromo in Ethiopia, and that's the first thing that came to my mind right after that tweet. And the second my tweet I did is that it's about the Oromo. In Oromo, Oromos get killed for purely being Oromo. For being Sabona, it's a crime. And then when they die, oh, he's an Ethiopian guy died. An Ethiopian guy died. Ethiopia killed him. So I feel like with the George Floyd killing and the justice judgment, the police officers, not only that they kill, that they're always innocent. They're always found innocent of any kind of charge. So for the first time, so that's the correlation between the issue of Oromo, which I am obviously invested in it, and day in and day out, talk about it, work on it, and it might not be on the media. I'm very active on Twitter. I'm not on, lately I'm not on Facebook, but I'm planning to come back. I might as well announce about that. I'm planning to come back, be more active, starting May 1st. We've been working tirelessly, as you know, and 7 days a week. We don't work only 9 to 5 p.m. We work literally 15 hours a day, 7 days a week. But so to me is that I feel like for the first time, George Floyd, if you remember last year when he gave was May 25th, May 29th, Amnesty International came out with a 51-page about the massacre in Oromia, particularly in Guji area, about extrajudiciary killing of Oromos by Ethiopian security force last year, literally 4 days after. So that just kind of tells me justice is up very close for Oromo people. I feel like we can see justice very soon. Yeah, Verida. So we're gonna keep it to English since that's where we're going. Martin Luther King, the line of justice can be long, but it's always tilts toward the right. Yeah. And I think kan kale hojjetame kana irratti. I think you're so right with. I think that's the first thing it came to a lot of people's mind, because as African American, 400 years in this continent, 400 years later, African Americans are still asking for justice. For justice. Same thing in Ethiopia. You know what I'm saying? Like 100 years later, Oromos are still asking to be recognized as Oromo, to be respected, to be seen as an Oromo in Ethiopia. For 100 years, you know what I'm saying? That justice, like you say, like might be long, but it bent toward justice. You know what I'm saying? I think in Oromo cases, to be honest with you, like the Human Rights Report, Amnesty International report came 4 days after George Floyd's killing, because it was a mass protest that broke out, not just in the US, across the world. We protested, a lot of Oromo people protested on George Floyd killing site from the Minnesota community and across the United States. And our protest began literally a month after the end of Hajalus. And then, you know, Black Lives Matter was going on, and the Oromo Oromo protest was also happening at the same time. So I think we don't have a lot of time, but this is it's really good. The similarities are so obvious between the Oromo protests and George Floyd protests, and we stood for the same rights, for the same human rights and dignity, and living together without any fear
of authorities, state authorities like Ethiopian government that are killing civilians, as witnessed by Amnesty International over and over again, year after year. And you mentioned something, Sena. You mentioned that um, you know, George Floyd's death and the ending yesterday get us to the, finally justice being served. And I'm gonna ask you for the Oromo and being Oromo is a crime, and as you say, in Ethiopia, being Oromuma, I think there's a slogan on the rally yesterday that says Oromuma be destroyed, Ethiopia be built on it. And what do you make of that slogan that is happening in Amara region, all over the cities? Yeah, that's I think earlier before we came in on the show we were talking about like there's true government in Ethiopia. Abiy attacked Tigray or attacked the so-called TPLF because there's no true government, but the only people obeying Abiy's chauvinism, Abiy imperialism is the Oromia area, and that is because the Oromia regional government is complicit, are oppressing the Oromo people, making sure nobody dares out to come to protest, because if they do protest, there's no longer arresting protest. It is kill them, as you say, kill them on the spot. People have died. Extrajudicial killing, as we have reported on it as Ollaa countlessly, and we obviously working on a lot of different projects. How to really, because I feel like how do from just talking part, how do we really do an action part? Because a lot of time behind the scene work people don't see. They see only the end point. When it's finished, yes, you celebrate, you're happy, but the work that goes in is immense, huge. All this push from the Europe and America that we do is a big deal. So to me, it's the rally in Amhara region. One, there is two government that is different for Oromo, and then it's different for the Amharas. That's one thing I saw. Secondly, you see the Amhara, the Nafteñas, not even the Amhara, I'd rather say Nafteñas, because there are some innocent Amharas who probably don't see the same way as this Nafteñas, who want to bring the old immediate Ethiopia back, who want to go back and live in illusion of imperial state where there is supremacy of one ethnic group over the other. The Oromo people are no longer entertaining that idea, that for them to come out in 2021 say Oromuma must be killed. To kill Oromuma is you must destroy the 50 plus million Oromos. Not even the 50 plus million Oromo that live in Ethiopia. There are millions more of Oromos who live in Kenya, in America, in Canada, Australia, all around the world. Just in Yemen alone, there are over 30,000 Oromos. In Saudi, there are over nearly, from what I heard, is 100,000 workers there. Among them, the majority of them are Oromos. There are millions more Oromos around the world. You can never destroy Oromuma. But what's surprising to me is that how the federal government did not come out forcefully and speak from such a narrative. I do not see when Oromo protests say they're like, let's destroy Amaruma, let's destroy Amhara ethnic group. I've never heard an Oromo protest where such idea is entertained. So I was very shocked to see that the so-called Nama different party who are behind it organizing, or even the PP party who are probably in support of this and wanted to send a signal to Abiy that, you got to compromise. If not, we're going to let the dogs out to you. I think that's the message they wanted to send. But what they did is they are equally complicit in the destruction of Oromuma, in the destruction of Oromia state, and destruction of Oromo people. And I think that's one thing I loved about it. Even those Oromos who thought there is a hope under Pipi kind of realized that they are being eaten. So the best thing that came out of it is that it is uniting Oromos like never before. Now, even the Pipi camp, those who thought maybe they would be just are realizing. So I saw a couple of tweets and a couple of postings that people wrote that the Pipi, the Oromos who are on that side, are kind of, it's a wake up call. That's how so that's the only good thing that came out of it. What did you think? Yeah, so from white police officer killing a black man to an Amara, through Amara,
going out to say we gotta destroy Oromuma and the Oromos to build Ethiopia. The contradiction is real, and I think I'm so surprised that the Fannos and militias of the Amara region came out to say that we're gonna destroy Oromuma and the Oromo people, and I think that's a declaration of war, and the Oromo people shouldn't take anything lightly. They need to protect themselves. And I think Nama, the Amara national movement, also said that you guys have to organize and go ahead and defend yourself, and they're calling for a war. And I hope the federal government and the Oromian regional government understand the grave and dangerous consequences of these actions, and I hope they take measures to protect civilians, not just even politicians, but civilians, the Oromo civilians that is living in Wallo. We have seen it. The Wallo massacre is real, and that is done by Amara militias that is doing genocide in Tigray. And this need to stop, and this need to stop fast. And the international community need to act on this. They need to voice their concern, and they need to take steps. I think this need to stop. And there's two Ethiopians, obviously, as you see. There's one Ethiopian, the Amara region, that can protest freely, and there's another that will come out in Oromia region, and they'll be killed with live bullets. And this contradiction need to be, the Oromo people need to take a note on this as well. That's all I'm gonna say. I think we're gonna jump into another topic of election. If you don't mind. Before you jump to election, I want you to, let's talk about the Wallo, since you mentioned about the Wallo. But before that, let me ask you this, Germans. Yes, you're right. What really killed me all the time is not about the deaths of Oromo. Is the fact after we die, somehow magically, that they claim our body. They kill us in Wallo. The Wallo Oromo died, but the diaspora activists and even the diasporas and activists online, they claim the dead body of Oromo. That's just really in the case of Drag Chavez, the one we're talking about. It's not the police brutality alone. It is the whole systematic justice system that is bent against the African Americans. They not only die, they are found guilty for their own deaths. In the Oromo case, it's the same thing. Like, what I'm saying? Is Oromos get killed for simply being Oromo. It's a threat. If you are caught being Oromo, proud Oromo, you are a threat against the Ethiopian state. Therefore, you are guilty wherever you're found, and you can be killed, and the system never holds you accountable. When does the Ethiopian government have ever held anybody accountable? You brought up the Wallo, and I want you to add a little bit on that one, and we can move to the next agenda that you brought it up, is that the Amhara regional military, Fano is terrorizing Command people. We just put out a press statement today about the ethnic cleansing of Command because they are so small, nobody's talking for them. Look what's happening in Gumuz, Benishangul Gumuz area. Because they are so small in number and they don't have a lot of educated people, the world is not saying anything. But Amharas has committed ethnic cleansing in both of the same case, in addition to Oromo. In the case of Command, in the case of Benishangul, it is for the Command. They are so small in number, and we have written a really nice press release in 2019, and we did the fundraising for Benishangul Gumuz in 2019, where we couldn't even find an organization to work with because it's all government, and the federal government have really been complicit, not saying anything. And then comes to Wallo, the Amhara regional government calls arm against civilian, against farmers, and then after that they get killed. You have the diaspora, and you have an activist, OLF is doing this, or OLA is doing this, and using the OLA as a cover, they are committing an ethnic cleansing. And I am happy the articles that's coming out that I see, but that on the meeting that I attend here, the Amhara and diasporas are so wide awake now. What they're doing is they're claiming each body, trying to say Oromo or OLA killed this, and they obviously using some of the old video and saying that this is how Oromo are confessing into village burning. I mean, how do you see that? Like, it's just so frustrating that these people, not only they kill, they actually get away with a lot of stuff in Command as well as Benishangul Gumuz and in Wallo, particularly, since you mentioned Wallo. Yes. So
The strategy is clear. How the Amara activists, obviously they're not standing for human rights. They're standing for political purpose. And once you understand they're standing for political purpose, you understand why they are covering it up. An Oromo did, an Oromo Muslim did in Wallo, a farmer's did in Wallo. They somehow say this is the Amaras that are dying, and this is wrong, and we cannot let them do that. We have to give those people the truth. We're gonna have to stand for that truth, that those people that died cannot be covered as an Amara. They lived as an Oromo or as a Gumud, as you say, or a Manti, and they would die as such. And their truths have to be upheld by us and by everybody else. And we need to speak out. And obviously, when I see the Amara nationalism, I see the Nazi Germany. The Nazi Germany stood on a very popular demand at first. The Germans didn't understand, for the most part, how the Nazis work. And so the Hitler and the Nazi officials, they organized this hate against other people, against the Jews, and against everybody else. And they blame every issue on them. And I don't see Amara regional government officials any different than the Nazi officials and Hitler, because they actually call people out to protest against the Oromos. Let's destroy the Oromos. That's what they're saying. And this is unacceptable. These Amara regional officials and their militias need to be stopped. They need to be stopped now, and the world needs to stop them. If they don't stop, there's gonna be a lot of people dying in Ethiopia. And we're gonna talk about Rwanda, but this will be Rwanda on steroids, because Ethiopia's population is so huge, and Amara and Oromia have a huge border, and they live together, and this is dangerous. This is dangerous. So if the Amara regional officials either do not change, or they don't change their tactics, they were gonna lead the people to commit genocide against other communities, like they did in Tigray. They will do it on Wallo Oromos, and they tried a few times, and they will keep trying. They will keep trying. So we need to make sure they stop, and stop it on time. All right. I think we got a few more points to really cover. I think I absolutely agree on that. We got let's jump on to the other ones, like the election, the ongoing crisis in Tigray, that the U.S. government, the EU, everybody's concerned about it, but nobody's really taking action. And I mean, yes, the statement is good, but like right now, I feel like what's happening to Tigray, what's happening in Oromia. Let's jump onto that. Should I ask you, or should I jump on it? Sure. I think I'll take a bite at it, and I'll point it to you. So the European Union, the UN, and the US, they're all talking, and the Tigray communities, people are being killed and raped and murdered. There's no action. When are they gonna take action? Where is Biden going to take action? Where is the UN going to take action to stop the genocide? I mean, we're talking about this. This is the 6 months now, and when are we stopping the death of those civilians, children, and women? To me, is unacceptable, and they need to take action. And world does not do anything at this point. So these people that live day to day, that could die in a day or two out of starvation and hunger, they need action. And what kind of pressure is Ollaa putting UN or US or European Union against? If you can connect what we do with what they need to do, can you tell our members? Yep. Well, this is let me actually I'd like to say this part, Garmish, in Afan Oromo, because I want our audience to really have a really great, better grasp into the reality, how difficult it is, that what the what the statement says, and the reality that we are in the meeting. So bakka kana afaan oromootiin dubbadhee jedha. Gaafiin kan kee ati gaafattee jettee Tigreen fakkeenyaaf addunyaan hoo jettee kaate waa'ee Tigree irratti, like never before Itiyoophiyaan yeroo jalqabaatii fi
Amaarri duuba teettee alaabaa Itoophiyaa uffattee Itoophiyaa fakkaatu sun oppinaap taate jette. Addunyaa yeroo jalqabaatii fi Amaaratti quba qabdee jette. Addunyaa yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaan akka impaayar taate agartee jette. Waan tarkaaffii guddaa fudhattu nutti fakkaatee ture. Garuu amma ji'a jahaffaaf deemaa jirra. Urga balaa warra Tigree keessa jalqabee. Maaliif tarkaaffii fudhachuu dadhabanii kan jedhu ani carraa kanatti fayyadamee dubbachuu barbaadu. Akka namni keenya because Girmaa ati ni beekta. Halkanii guyyaa wanna kanarra dalagna. Because dalagaan social media irraa miti. Asitti social media yookiin miidiyaa Oromoo irratti dubbannee yoo jenne kan nu dhagahu harka guddaan Oromoodha. Kan Oromootiyyuu miti. Even miidiyaa Ameerikaa irratti yoo dubbattee jette si galee dalagaan keessa jira. Honestly akka nam tokkotti average wiikii torban tokko keessatti oofisa sadii wal geennee jira. Gaafa xiqqaa jechuudha. Gaafa kaan ammoo shanfaa wal geenna gaafa torbaan illee wal geennee jira jechuudha. Torbaan tokko keessatti torbaan kana keessatti oofisa sadiin ammoo wal geennee jira. Kalee qofa oofisa lamaan wal geennee wixata oofisa tokko wal geennee jechuudha. Haasaa kana keessatti waa'een Tigraayin dhufee jira si galee maaliif mootummaan Ameerikaa mootummaan Yurooppii maal godhuu yaada qabaa kan jedhu. Yeroo shanaffaatii fi torbee dabree natti fakkaatee jimaata dabree UN Security Council walgahii ta'anii turan. Waa'ee Tigraay irraa dubbatu jechuudha. Tarkaanfiin fudhanne. So haasa'amaa jira. Tarkaanfiin fudhanne. So wanni Itoophiyaan kun hangam akka kompleksii ta'e nutti mul'isee jira. Tarkaanfii fudhachuu fakkeenyaaf State Department yoo ilaalte jettee asiin dura yeroo tokko dubbadheen jira. Mootummaan Ameerikaa bakka afur jiran jedhe. State Department, DOD, White House fi Congressiin jedhe. Congressiin siiqee because Congress especially waa walgahii maratee nutti is very good especially kara seenatiitiin resolution bareedaa baasanii jiran. Resolution suni mootummaan Itoophiyaa laabii biraa biteetiin akkasumas Amaaranis kaatee Wanaafxanyoonnis kaatee they are fighting against akka resolution sun hin darbine jechuudha. Hanga hadhaa resolution sun darbuu dhabee dhiibbaa guddaa irra jiruuf kanaaf life support irra jira gar tokkoon. Kara kaan immoo house resolution itti dhufaa jira jenne. It's because irratti dalannaa waan quba qabnuu fi akka namni keenya illee keessattuu namni keenya kan New Jersey jirtanii fi kan California jirtanii haasaa qofa tun ta'e resolution kana irratti qabxiin feenu qabxiin isin feetan akkamitti irratti argamuu danda'a akkamitti sagaleen Oromoo mul'achuu danda'a because waan tokko eega baheen booda nuun taane jechuu hin danda'amu sagalee eega otoo hin baheen hin booda akka nuuf ta'u akka maal ta'u irratti dhiibbaa goonaa jechuudha nuti akka Oromoo bakka buuneetiin as Ameerikaa qofa tun ta'e Yurooppii keessatti UN keessatti waan dalagaa jiruu fi wanti yeroo baay'ee warri akka Yurooppii illee jirtan hopefully yeroo gabaabaa keessatti warra Yurooppiitiif Kanaadaatiif capacity building irratti ni ijaarree jenna walumatti qabeen deebisaa jira maaliif akka callisaniin jedhee gammash. So State Department ilaalchi Abiyyi irraa kalee qabaa turanii fi hanga President Biden dhufee jedhee hedduu garagara. Kalee ka qabaa jiran even though President Trumpiin Abiyyi mataa isaatti ajandaa isaatiif jibbu malee State Department nama kana ka ofii fiddee waan taateef erqaarsa guddaa harka irraa qabaa turte. Reportiin amma hin gadda bahee jiru yoo agarte jaatte couple of weeks ago is a very biased report. Yes Abiyyi hin qeeqa garuu sufficient miti wanti inni godhe irratti waa'ee hidhamtoota irratti lola buname irratti TPLF inni qubatti qabaa ture harka guddaa. TPLF nama gaarii jechaaf miti. TPLF gaafatamuu qaban balleessaa ofiitiif jechuudha. Gara kaan immoo White House jalqaba yoo dhufee jedhee akka malee qophaa'anii dhufan amma rakkoo kan hin ta'ee ka tarkaaffii oogee jedhee maaliif mootummaan Ameerikaa mootummaa Yurooppii godhu ka jedhu walgahii sanbata guddaayyuu ga'e waa'ee kana irratti haasofnee turre warra White House wajjin irratti qabu tokkotti jechuudha. Maal sitti fakkaatee jirma? Maal goonaadha fakkeenyaaf Itoophiyaan akka atamni kaasee jette Rwanda istoorooyidii irra tettee harka 5 harka 6 taate baay'ina Rwanda Itoophiyaan balaa yoo bu'ee jira. Itoophiyaan yoo jidduu ofii calaftu hin ta'in miiliyoona 200 qabatteetiin baduuf deemti. Because gaanfa Afrikaa guutuu galaanni lafa guutee jira. Dhiigaanis reeffaan lafa guutaa, hiyyummaan lafa guutaa, instabilityidhaan lafa guutaa, sodaa guddaa gaanfa Afrikaa irratti qabdi. Gaanfa Afrikaa dabartee Yurooppii irratti qabdi. So Itoophiyaan tuni amma Itoophiyaa kana haati qaxxaa guddattu kolitti qabee deemaa jiru. Hanga sanillee kurree irratti gajaa jiru Abiyyi akka yaada jiraa otoo dikteetar ta'ee itti fufee jedhee dikan keellasi warri kun nuuf dubbataa otoo hin ta'in garuu Abiyyi qabuu hin dandeenye. Kanaafuu Abiyyiin kana buqqisnee maal goonaa kan hin jedhu buqqisnee yoo jenne eenyuun bakka buusna. Bakka buusu miti kan illee gaafataa jiru is daayiloogiidha. Daayiloogiima kana iyyuu Ameerikaan harkaan lukaan keessa seenuu hin barbaaddu. Gaaf duraatti kan hin dubbadhee ta'e jalqabarraa kan hin dubbannee jennee yoo yaadate taate Ameerikaan luka isiitiin keessa seenuu hin barbaaddu. Maal barbaaddi dhiiddee EU fi warra regional government Keenyaa biyyoota ollaa san dhiiddee akka Abiyyi hayyamu barbaadan. Jalqabarratti kan barbaadan du'iinsa Tigraay irratti deemaa jiru haa dhaabbatu. Kan itti aanu hoo tarkaaffii lammataa irratti
waa'ee kaawwan kabiyya guutuu dubbachuu barbaadan. Garuu otoo abiyyi saniyyuu godhini Eertiraan hin baatu. Amma finally tweetii amma duratti dubbannee jenne statementii namtichi Europe illee deemee dhufee jedhee finally for the first time they are understanding Eertiraan Itoophiyaa keessa bahuuf hin deemtu Amaarri guchaa namarra godhaa jiru dhiisuuf hin deemtu kan jedhu grasp godhaa jiran. So now what they're gonna do is I don't know garuu akka ilaalcha kiyyaatitti harkaan keesseentee abiyyiin humnaan baastee abiyyiin kana dhiibsisuu hin dandeettu. Wanti jarri qabdu lafaree jira. Waa tokko qofatu hafeef Ameerikaa. Wanti sun maalidha? Sankshiniidha. Sankishii san irratti yoo goote jettee sun ammoo abiyyiin akka malee miidha. Even generaaltota qofa yoo goote jette because already waan murtaa'eetu jira publicly hin baasne malee oo kana callaa kun mataa isaatti ta'ee jedhe miidhaa guddaa waan godhuufi namicha kana miidhee hafti caccabseetiin yoo namtichi kun decapacitated ta'ee jedhe balaan kun ammoo banamee jedhee it is regionii guutuu waan balleessu waan jedhuufi they are really analyzing in case push godhee jedha. Amma fakkeenyaaf senator kun asii gaaf duraallee dubbadhee jira. Senator kun gaafa biyya deemee jedhe. Waa'ee dhamtoota irratti directly mataa isaatiin abiyyiin dubbisee gaafatee waliin haasa'ee hin jira. Waa'ee Tigraay qofa hin ta'in. Waa'ee Oromoo irratti because senator kun illee wal geennaa senator ofiisa jiraatin jechuudha. Wal geennee jennaa so issuun Oromoo ni haasa'ama. Issuun rakkoon Amaara godhaa jirtu ni haasa'ama. Shakkii tokko maletti garuu Ameerikaa ka akka gaafatteef tarkaanfii fudhachuu ka oggee jedhee realitiin lafa jiru is extremely complexidha. Amma nuti amma asiin kanaama walloo fakkeenyaaf duratti karaa dubbanne akkana Oromoon akkana taate jennee walloo keessatti dubbanne. Otoo nuti dura ammoo yeroo baay'ee dhaqanii warri DC fakkeenyaaf senatarri waa'ee Itoophiyaa irratti afoo deemee jiru senatarri DC'ti. Dhaqanii tanii akkana jedhanii lakki Oromoodha OLF tokkana godhaa jedhaniitiin dubbii kijibaa mataa nyaatan. So nuti asiin kana mootummaan Amaaraa godhee jennaan. Warri ammoo asiin OLF godhee jedhaan. So who is the telling the truth? Kanaafuu paralyzed ta'anii jechuudha. Kan lammataa irratti ammoo wannuma Tigree irratti iyyuu du'uma sana iyyuu dhaabsisuu waan hin danda'inii fi kanaafiyyuu issue guddaa bal'isnee yoo gaafannee jenne it's almost abiyyi completely cufaa kan jedhu I don't know kasii deebisee keessa fudhadhee bal'iseetiin dubbadheen jedhee Girmesh. Galatoom seenaa dubbii baay'ee xuyite maaliif wanta tokkoon goone haasa'a bichaatti ka jedhuu fi jarri kuni akshinii adda addaa fudhachuu qabu uummata kana baraaruu fi akka fudhatan immoo uummanni hundumtuu akka irratti hojjetan abdii qabna. Nus irratti hojjechaa jira gara Ollaatiin wanni beeyin tokko waa baay'ee irratti hojjechaa jira from holding meetings to urging them to do the right thing to actually meeting them in person and asking them to not just talk but actually call the officials, the Ethiopian officials, to urge them to stop and meet them in person and all that. And I think America is very disappointed from what I saw from Senator Kuhn's tweets the last few days. And they said they're very disappointed that Abiy Ahmed hasn't pulled out Eritrean troops from Ethiopia as he promised. With that said, we have only maybe 1 or 2 minutes. I think we're over stepped our meetings also. Quickly, election is our last topic. In the election, the European Union said that they are not going to send an observers until Ethiopia hold national dialogue. Does that mean they're talking about Jawar Muhammad and Bakala Garba? Or what does that mean? You want to take a shot at it first? More on a today stage. I'll sit on it. Like a serious second. Okay, that's right. Gababinati. Well, so this is the thing, obviously, we've been campaigning for the last how many months? Dialogue generating list September dialogue generated. So they have and they understand it. I mean, we know that because with Jorgena, we know that because not we work with the European Union the truth. So we are hopefully we are expecting something why Oromora exclusively aka processment way godani make case and egna. So anyways, when akasmatit is I think that is sending reality in sync good ajra because reality tate jalqaba irratti as bahaniitini jecha guddaa dubbatanii jiran including America jechuudha waa'ee Tigraay irratti garuu 3-4 months later dhugaama Biden iyyuu dhufee aangoo jalqabee jedhee ji'a 3 hin booda hadhallee sagalee they're using strong terms sagalee jechoota guddaa fayyadamanii garuu tarkaanfii irratti hin goone kun amma maal mul'isaree of course warra hidhamtoota
I mean, that's the basis for dialogue. Dialogue is in case our demand and our ask is very simple, straightforward. Garto kon kadir ani warri motuma mal jansi fakate. Democracy election necessary da. Even corrupt you yote hate kolle hate o election culture is necessary da jadan. Sanifi election karre jadan. Udammo kajenin election prerequisite opposition jiraachuu qaban. Biyyi nagaa jiraachuu qabdi election tokko fakkeessanillee ifi karraattillee yoo haatanillee humnaanillee dhiibanii jedhan akka yeroo TPLF sanii there's got to be some type of stability, there's got to be some type of opposition party kan jiraachuu qabaa kan hin jedhu himaa turre amma so this is the last frontier. Dialogue gaafachuun of course abaa'oo mana hidhatti dhiistee kafaa'oo mana hidhatti dhiisteetini I don't know who you're gonna have a dialogue with when they talk about issue of Tigray akka fakkiitti amma fakkeenyaaf Oromoon yeroo baay'ee suuraa Jawaar kaawwannee deemna. We're not only fighting for Jawaar. Oromoo guutuu jechuudha. Jawaar represent the face of Oromo. Waggaa Afuriin shan dura yeroo Baqqalaan jiruu yaadatti taate it was all about Baqqalaa. Amis international wajjin dalagneetini Baqqalaan akka prisoner of conscience ka ta'u numatu godhee jedhe. Akkamitti waa'ee Oromoo Baqqalaa qofaa miti kan hidhamee jedhe Oromoo hedduutu dhimee jedhe we choose Baqqalaa at that time jechuudha. This time focusing keenya ka Jawaar irra ture. Yaadatte taate yeroo inauguration fi billboardii lama saayinii guguddaa maqaa Jawaariitii fi hidhamtoota Oromootiin qopheessinee ture when promoting gone male. Why we picked those people? Because those represent all Oromos jechuudha. Qabbisa irratti so yes gabaabinatti gamashatti we can take about a minute more garuu akkasii gabaabinatti yaadate. Baay'ee galatoom seenaa dubbii ijoo baay'ee haasofne guyyaa har'aa kana amma filannoo kanarratti warra roobaa hin erginu haga national dialogue jedhutti jechuun Ethiopian election kuni filannoon kun sham election ka jennu sanii fake ka ta'e kan abiyyi somaan hojjetu jedhanii irratti dammaquu isaaniitiif baay'ee irratti hojjete Ollaani isaaf ati galata guddaa qabda. Kana taanse yeroo ammaatiif yeroo waan hin qabnee fi asuma irratti fidna torban ufummoo keessumaa biraa wajjin seenaan argattu galatoomaa isiniin jenna. Last word Seena. Thank you, Gamush. I appreciate it. Yes, I mean, I think Yoruba Ifraneti ni wa be America kesete erate dubbanneen jenne. We have a lot to talk about it. You know, we are fakkeenya fi jalqabarratti Ollaa relaunch godhaa jirra website mehi keessatti sagantaa torban dhufaa sagantaa biraa qopheessinee dhufaa jirra press weekly briefing irratti Oromoon kan beekuu qabanii Ollaan maalirra jira because Ollaan dhaabbilee Oromoon qabu tokko keessa especially waa'ee diplomaasii irratti to be quite frank, only Yoruba ebekta alatti ofatunte in case kadalagutu bayate jira sa era jira halkan yuja kumduru dalaga jira we are hopeful karma wa ebakatota Nati kadubachuu barbaadu baqattoota keenya akka Sudaanii lamaan jirtu irratti especially akkasumas Kenya akka jirtu akka UN amma Sudaan akka jirtu baqattoota warra Tigray qofa register godhanii Oromoo dhiisanii kanaafiyyuu jenneetiin dhiibbaa gochuu irratti jirra irratti ka waa'ee Yemen illee because nama baay'eetu keessaan naqunnamaa jirtan isin irraa fannee katabutti jirra IOM akkasumas UN illee katabutti jirra balaa isin keessa jirtan waan interview adda addaa fuunee jirra sanammoo transcript gooneetiin galchinee jirra dhiibbaa adda addaa godhaa jirra sanaa beektu nu beekaa barbaada akka Ollaatitti sadaffaa irratti ammoo resolution dhufaa jiru jechuudha. We are very optimistic resolution haaraa kun qabxii kennan qaba garuu uummata Oromoo California yoo jiraatan New Jersey yoo jiraatan please nullee qunnamaa achi godhaa. Website dubbadhee jira relaunch goonaa jirra mee jalqaba irratti. And then gaafii adda addaa yoo qabaatanii yaada adda addaa yoo qabaatan wajjin akka nu goonuu qabaatan barreessuun dagatina. Namoonni baay'een kan okay Zoom irratti gaafii amma keessan barreessitan kanaaf kan nuuf ergamee jedhe sagantaa Zoom irratti qopheessuu dandeettanii yaa sagantaa babal'aa yeroo baay'ee Zoom irratti qopheessinee jenna hopefully maybe launch website launching irratti torbee dhufu keessatti hin qopheessinee jenna emailiidhaan erginee jenna memberii karkuma afuriitu jira warroonni emailii kennan arganne emailii kennan jaankii keessa deemaatiin laalaatiin make sure emailii kennan akka argattanii because update emergency jedhee update adda addaa torbee keessatti ni ergina emergency dhaaf illee ni waamna kan miidiyaa naasofne jechuudha man keessatti haasofne jenna jijjiirama guddaa
guddaa argitanii Oromoodhaa fi every meeting irra teenna meeting teenyu kana irratti Oromoo bakka buunee teenna jechuudha. Oromoo miiliyoona 50 bakka buunee gaaffiin Oromoo akka haasaa keessaan irraa fudhatamne kana godhaa jira. Jijjiirama Itoophiyaa irra dhufaa jiru kana jijjiirama kan keessatti jijjiiramni kun akka Oromoof tollee shakkii keessaan qabu. Kanumaan fixee jedhaa galatoomii Girmaa sagantaa kana irratti waan hirmaattee fi Naadiyaan ji'a kana soomaaf haftee jettee torbaan dhuftuu keessumaa ATF keessa nama biraa qabannee dhufnee jenna yookiin ammoo sagantaa biraallee kayyaantuu irra dalagaatu jira waa'ee barnoota walitti qabateetiin. Inbadina yaada keessan nuuf barreessaa media@ollaa.org jettanii gaaffii keessan deebisuu itti qophoofnee deebisuu hin dandeenya jedha. Haganaaf fayyaa naa ta'a sooma gaarii. Galatooma nagaan turaa jira.